Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbrauchen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Braucht ab, brauchte ab, hat abgebraucht. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich brauche ab. Du brauchst ab. Er braucht ab. Wir brauchen ab. Ihr braucht ab. Sie brauchen ab. Next up is the preterite. Ich brauchte ab. Du brauchtest ab. Er brauchte ab. Wir brauchten ab. Ihr brauchtet ab. Sie brauchten ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebraucht. Du hast abgebraucht. Er hat abgebraucht. Wir haben abgebraucht. Ihr habt abgebraucht. Sie haben abgebraucht. Next up is the subjunctive one. Ich brauche ab. Du brauchest ab. Er brauche ab. Wir brauchen ab. Ihr brauchet ab. Sie brauchen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich brauchte ab. Du brauchtest ab. Er brauchte ab. Wir brauchten ab. Ihr brauchtet ab. Sie brauchten ab. And finally, we'll cover the imperative. Brauche ab du. Brauchen ab wir. Braucht ab ihr. Brauchen ab sie. That was our today's learning video about the verb abbrauchen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, spraucher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.